Peter Pan and Wendy. Chapter 5. The Island Come True. Peter Pan và Wendy. Chương 5. Hòn Đảo Thật. Feeling that Peter was on his way back, the Neverland had again woke into life. In his absence, things are usually quiet on the island. The fairies take an hour longer in the morning. The beasts attend to their young. The redskins feed heavily for 6 days and nights. And when pirates and lost boys meet, they merely bite their thumbs at each other. Nhờ cảm thấy rằng Peter đang quay về, xứ sở Neverland đang dần sống lại. Trong lúc Peter đi vắng, cuộc sống trên đảo rất bình yên. Buổi sáng, các cô tiên dậy muộn hơn 1 tiếng đồng hồ. Các con vật chăm lo cho lũ con. Người da đỏ yến tiệc phè phỡn liên tục 6 ngày 6 đêm liền. Và khi lũ cướp biển và bọn trẻ lạc đánh nhau thì chúng chỉ tung ra những lời thách thức. But with the coming of Peter, who hates lethargy, they are underway again. If you put your ear to the ground now, you would hear the whole island seething with life. Nhưng Peter là người vốn ghét sự trì trệ. Khi chú về mọi người lại trở nên hoạt bát hơn. Nếu bạn ghé tai xuống đất mà nghe, bạn sẽ thấy cuộc sống đang sôi động trên cả hòn đảo. On this evening, the chief forces of the island were disposed as follows. The lost boys were out looking for Peter. The pirates were out looking for the lost boys. The redskins were out looking for the pirates. And the beasts were out looking for the redskins. They were going round and round the island. But they did not meet because all were going at the same rate. Tối hôm đó, các lực lượng chính của đảo đang được bố trí như sau. Bọn con trai bị lạc đang đi tìm Peter. Bọn cướp biển đang đi tìm lũ trẻ lạc. Người da đỏ đang đi tìm cướp biển và lũ dã thú đang đi tìm người da đỏ. Chúng chạy đi tìm nhau vòng quanh như vậy trên đảo nhưng chẳng bao giờ gặp nhau vì cả bọn đều chạy nhanh như nhau. All wanted blood except the boys, who liked it as a rule. But tonight were out to greet their captain. The boys on the island vary, of course, in numbers, according as they get killed and so on. And when they seem to be growing up, which is against the rules, Peter thins them out. But at this time there were 6 of them, counting the twins as 2. Let us pretend to lie here among the sugarcane and watch them as they steal by in single file, each with his hand on his dagger. Tất cả đều rất khát máu ngoại trừ duy nhất lần này bọn trẻ lạc đang nhăm nhăm tìm cho được thủ lĩnh của chúng. Số lượng chúng thay đổi rất nhiều trên đảo tùy theo chúng có bị giết hay không. Mỗi khi chúng bắt đầu lớn lên, và việc này là sai quy định, Peter liền tiêu diệt chúng không thương xót. Tối hôm đó, có 6 đứa trẻ lạc, kể cả 2 anh em sinh đôi. Ta cứ giả vờ nằm dài ra trong vườn mía mà nhìn chúng cầm dao nối đuôi nhau mà xem. They are forbidden by Peter to look in the least like him. And they wear the skins of the bears slain by themselves, in which they are so round and furry that when they fall they roll. They have therefore become very sure-footed. Peter đã cấm chúng không được tìm cách giống thủ lĩnh và chúng mặc những tấm da gấu do chúng giết. Trong da gấu, trông chúng tròn trịa và mịn màng lông lá đến nỗi nếu chúng ngã chắc chắn chúng sẽ lăn lông lốc. Bởi vậy, chúng đặt bước chân cho thật chắc chắn. The first to pass is Toodles. Not the least brave but the most unfortunate of all that gallant band. He had been in fewer adventures than any of them, because the big things constantly happened just when he had stepped round the corner. All would be quiet. He would take the opportunity of going off to gather a few sticks for firewood. And then when he returned the others would be sweeping up the blood. Đi đầu lúc này là Tu Tố. Không phải vì nó dắt nhất mà vì nó là đứa không may nhất trong số bọn trẻ đầu óc điên rồ này.
Nó không biết nhiều cuộc chiến phiêu lưu như những đứa khác, vì các sự kiện quan trọng đều diễn ra trong lúc nó vắng mặt, tỉ như khi nó thấy mọi việc đều yên tĩnh. Nó đi kiếm củi đốt lửa và lúc quay về thì các bạn đã đang chùi máu vấy bẩn rồi. This ill luck had given a gentle melancholy to his countenance. But instead of souring his nature had sweetened it. So that he was quite the humblest of the boys. Poor kind Toodles. There is danger in the air for you tonight. Sự không may đó khiến nó có vẻ u sầu. Và đáng ra phải tức tối cẩu giàu thì tính cách nó lại mềm yếu đi. Và nó trở thành thằng dễ tính nhất trong cả bọn. Tội nghiệp Tu Tồ. Tối nay cậu đang gặp nguy hiểm đấy. Take care lest an adventure is now offered you. Which, if accepted, will plunge you in deepest woe. Toodles. The fairy Tink, who is bent on mischief this night is looking for a tool. And she thinks you are the most easily tricked of the boys. Where Tinker Bell? Would that he could hear us. But we are not really on the island. And he passes by, biting his knuckles. Cuộc phiêu lưu đang rình rập cậu có khi lại khiến cậu đau buồn vô hạn. Cẩn thận, Tu Tồ. Tối nay Tinker Bell đang bị nỗi độc ác ám ảnh. Đang tìm kiếm trả thù và nghĩ rằng Tu Tồ sẽ là cậu bé dễ bị lừa nhất trong cả bọn. Hãy cẩn thận với Tinker Bell. Ước gì chúng nghe thấy nhỉ? Nhưng chúng ta có đang ở trên đảo đâu và Tu Tồ tiếp tục vừa đi vừa gặm móng tay. Next comes Nibs, the gay and debonair, followed by Slightly, who cuts whistles out of the trees and dances ecstatically to his own tunes. Slightly is the most conceited of the boys. He thinks he remembers the days before he was lost, with their manners and customs. And this has given his nose an offensive tilt. Sau đó đến Nip, vui tươi và mũm mĩm. Theo sau là Slightly, người gọt còi từ các cành cây, và nhảy múa say sưa theo các điệu nhạc của riêng mình. Slightly cao ngạo nhất trong bọn trẻ lạc. Nó cứ tưởng rằng nó nhớ được những gì xảy ra hồi nó chưa bị lạc, phong tục xứ sở của nó. Và sự hoang tưởng này khiến mũi nó đã hếch lại càng hớt lên trời. Curly is fourth. He is a pickle. And so often has he had to deliver up his person when Peter said sternly, "Stand forth the one who did this thing." That now at the command he stands forth automatically whether he has done it or not. Curly đi thứ tư và nó hay phải tự nhận tội mỗi khi Peter oai phong ra lệnh. Kẻ nào chịu trách nhiệm về việc này, hay việc kia, hãy bước ra khỏi hàng. Đến nỗi mà bây giờ nó liền máy móc bước ra cho nhanh ngay khi được lệnh. Last come the twins, who cannot be described because we should be sure to be describing the wrong one. Peter never quite knew what twins were. And his band were not allowed to know anything he did not know. So these two were always vague about themselves. And did their best to give satisfaction by keeping close together in an apologetic sort of way. Cuối cùng là đến hai đứa sinh đôi. Chẳng thể nào tả được chúng vì chính chúng cũng còn nhầm. Peter không bao giờ biết bọn sinh đôi là như thế nào. Và toàn băng đảng không được phép biết điều mà thủ lĩnh không biết. Hai đứa sinh đôi đành chịu sự mơ hồ về nhân thân của chúng. Và luôn cố gắng làm cho mọi người hài lòng bằng cách luôn ở cạnh nhau. Như thể để xin lỗi vì cái nỗi quá giống nhau. The boys vanish in the gloom. And after a pause, but not a long pause, for things go briskly on the island, come the pirates on their track. We hear them before they are seen. And it is always the same dreadful song. Bọn trẻ lạc biến đi trong bóng đêm và sau đó một lúc ngắn ngủi thôi vì mọi việc diễn ra rất nhanh chóng trên hòn đảo này. Đến lượt hiện ra bọn cướp biển đang đuổi theo trẻ lạc. Chúng ta nghe thấy tiếng chúng trước khi nhìn thấy và bao giờ chúng cũng hát bài hát đó. Avast belay. Yo ho.
Heave to. A pirating we go. And if we're parted by a shot, we're sure to meet below. Chuẩn bị thả neo nào. Gỡ cuộn dây neo. Cướp biển sau lưng nào. Tấn công tàu chiến. Và nếu chúng ta bị dính bởi loạt đạn súng trường, chúng ta sẽ về chầu Diêm Vương. A more villainous looking lot never hung in a row on execution dock. Here. A little in advance. Ever and again with his head to the ground listening. His great arms bare. Pieces of 8 in his ears as ornaments. Is the handsome Italian Cecco, who cut his name in letters of blood on the back of the governor of the prison at Gao. That gigantic black behind him has had many names, since he dropped the one with which dusky mothers still terrify their children. On the banks of the Guajo Mo. Chưa bao giờ ta lại thấy lủng lẳng trên giá treo cổ một đám người đáng khinh hơn thế. Đi vượt lên phía trước là gã Cecco đẹp trai người Ý. Hơi động tĩnh gì là lại ghé tai xuống đất để lắng nghe. Đôi tay to lớn để trần. Tai đeo hoa tai hình số 8. Hắn ta đã từng khắc tên mình bằng máu trên lưng quan thống đốc nhà tù thành Goa. Tiếp sau là tên da đen khổng lồ có rất nhiều tên. Kể từ khi hắn từ bỏ cái tên mà các bà mẹ da đen đặt cho để dọa bọn trẻ. Sống dọc bờ sông Gizomore. Here is Bill Jukes. Every inch of him tattooed. The same Bill Jukes who got 6 dozen on the Walrus from Flint before he would drop the bag of moidores and cookson. Said to be Black Murphy's brother, but this was never proved. And Gentleman Starkey. Once an usher in a public school and still dainty in his ways of killing. And Skylights, Morgan Skylights. And the Irish bosun Smee. An oddly genial man who stabbed, so to speak, without offense, and was the only nonconformist in Hook's crew. And Noodler, whose hands were fixed on backwards. And Rob Mullins and Alf Mason and many another ruffian long known and feared on the Spanish Main. Rồi đến Bill Jukes, khắp người không chỗ nào không xăm. Cũng là gã đã được nhận 6 lần 12 roi 9 giải từ tay Flynn trước khi buông rơi túi tiền. Và rồi là Cookson, được coi là anh em với Murphy đen, điều chưa bao giờ được chứng minh. Và đến Starkey, trước kia là gác cổng trường học và bao giờ cũng giết người với phương pháp hết sức tinh tế. Rồi là Skylight của Morgan. Rồi Smee, viên quản lý người Ireland. Một gã vui tính sẵn sàng giết kẻ đối đầu mà chẳng thù oán gì. Và là tên duy nhất không có tính ba phải trong đội của Hook. Và gã nhà quê Noodler có tay gắn trên lưng. Và Robulus Marlin, Ab Mason và còn nhiều tên cướp khác nổi tiếng và được nể vì trong toàn vùng biển Caribe. In the midst of them, the blackest and largest in that dark setting, reclined James Hook, or as he wrote himself, Jas. Hook, of whom it is said he was the only man that the sea cook feared. He lay at his ease in a rough chariot drawn and propelled by his men. And instead of a right hand he had the iron hook with which ever and anon he encouraged them to increase their pace. Giữa đám cướp đó là con người đen tối nhất và cũng đáng sợ nhất, James Hook, hay như chính hắn đã tự viết, Jas. Hook, kẻ duy nhất mà si Cook sợ. Ngồi chễm chệ trong một chiếc xe thô kệch do quân của hắn kéo, Hook mang một chiếc móc sắt thay cho tay phải, và thỉnh thoảng dùng móc đó để thúc quân kéo xe đi nhanh hơn. As dogs this terrible man treated and addressed them. And as dogs they obeyed him. In person he was cadaverous and black-avised. And his hair was dressed in long curls, which at a little distance looked like black candles, and gave a singularly threatening expression to his handsome countenance.
Tên kẻ cướp đáng sợ này xử sự với lính như với một bầy chó, và chúng cũng tuân lệnh hắn như bầy chó. Về hình dáng bên ngoài, hắn gầy, da ngăm ngăm, mớ tóc dài đen nom xa trông như một chuỗi nến đen, khiến cho nét mặt đều đặn của hắn đầy vẻ đe dọa. His eyes were of the blue of the forget-me-not, and of a profound melancholy, save when he was plunging his hook into you, at which time 2 red spots appeared in them and lit them up horribly. In manner, something of the grand seigneur still clung to him, so that he even ripped you up with an air. And I have been told that he was a raconteur of repute. Mắt hắn màu tím nhạt và mang nét ưu phiền, trừ khi hắn ngoác cái móc vào thân thể bạn. Khi đó, trong ánh mắt hắn lóe lên 2 ngọn lửa hung bạo. Hắn tỏ ra quý phái kiểu cách như một nhà quý tộc, kể cả lúc hắn mổ bụng bạn ra. Và có người cam đoan với tôi hắn quả là một tay kể chuyện có hạng. He was never more sinister than when he was most polite, which is probably the truest test of breeding. And the elegance of his diction, even when he was swearing, no less than the distinction of his demeanor, showed him one of a different caste from his crew. Hắn tỏ ra khủng khiếp nhất khi hắn thể hiện sự lịch sự tinh tế, là dấu hiệu rõ nét nhất của sự quý phái, ngôn từ tao nhã, kể cả khi hắn đang nguyền rủa, làm nổi bật rõ sự khác biệt về tầng lớp xã hội giữa hắn và bầy đoàn của hắn. A man of indomitable courage. It was said that the only thing he shied at was the sight of his own blood, which was thick and of an unusual color. Là người rất dũng cảm, hắn chỉ sợ có mỗi việc nhìn thấy máu của chính mình vốn rất đặc, và có màu khác thường. In dress he somewhat aped the attire associated with the name of Charles II. Having heard it said in some earlier period of his career that he bore a strange resemblance to the ill-fated Stuarts, and in his mouth he had a holder of his own contrivance, which enabled him to smoke 2 cigars at once. But undoubtedly the grimmest part of him was his iron claw. Hắn ăn mặc theo kiểu của Charles đệ nhị vì trong cuộc đời cướp biển của hắn, có người đã bảo trông hắn có nét giống những người trong dòng họ Stuart với số phận bi thảm. Mồm hắn ngậm một thứ dụng cụ kỳ quặc do chính hắn tự phát minh ra, cho phép hắn hút được 2 điếu xì gà một lúc. Nhưng rõ ràng như 2 với 2 là 4. Nổi bật nhất trên con người hắn vẫn là cái móc sắt. Let us now kill a pirate. To show Hook's method. Skylights will do. As they pass, Skylights lurches clumsily against him, ruffling his lace collar. The hook shoots forth. There is a tearing sound and one screech. Then the body is kicked aside, and the pirates pass on. He has not even taken the cigars from his mouth. Such is the terrible man against whom Peter Pan is pitted. Which will win? Bây giờ ta hãy cho một tên cướp biển chết đi, để minh họa cho phương pháp của Hook. Bớt Skylight đi chẳng hạn. Trong lúc toàn đoàn đang tiến lên, Skylight vụng về vấp phải chủ tướng, làm xô lệch cổ áo viền đăng ten của Hook. Thế là cái móc sắt loáng lên như tia chớp, có tiếng rít lên ngắn gọn, tiếng kêu thét, rồi xác Skylight bị vứt sang bên và bọn cướp đi qua. Hook thậm chí còn không bỏ xì gà ra khỏi miệng. Đó chính là con người đáng sợ mà Peter phải đối đầu. Ai sẽ thắng đây? On the trail of the pirates, stealing noiselessly down the warpath, which is not visible to inexperienced eyes, come the redskins, every one of them with his eyes peeled. They carry tomahawks and knives, and their naked bodies gleam with paint and oil. Im lìm bám theo sau bọn cướp biển trên con đường chiến tranh, là người da đỏ với ánh mắt nhìn cảnh giác, ai không tinh thì không nhìn thấy họ. Họ mang rìu của dân da đỏ và dao quắm,
Thân thể để trần của họ vẽ sơn nhằng nhịt và bôi dầu. Strung around them are scalps. Of boys as well as of pirates. For these are the Pickaninny tribe. And not to be confused with the softer-hearted Delawares are the Hurons. In the van, on all fours, is Great Big Little Panther. A brave of so many scalps that in his present position they somewhat impede his progress. Bringing up the rear, the place of greatest danger, comes Tiger Lily, proudly erect, a princess in her own right. Ngang lưng treo những bộ da đầu của cả bọn trẻ lạc lẫn bọn cướp biển, vì đây chính là người da đỏ thuộc bộ lạc Negrito, chớ nên nhầm họ với bộ lạc Delaware đầy lòng nhân hậu hoặc với người Huron. Đi tiên phong trinh sát trong tư thế bò là báo nhỏ lớn. Một chiến binh có nhiều tấm da đầu treo ngang thân đến nỗi việc bò của anh ta gặp khá nhiều khó khăn. Đi cuối đoàn là Hoa Huệ Văn, dáng đi kiêu hãnh đúng như một công chúa đích thực phải như vậy. She is the most beautiful of dusky Dianas and the belle of the Pickaninnies. Coquettish, cold and amorous by turns. There is not a brave who would not have the wayward thing to wife. But she staves off the altar with a hatchet. Đó là cô gái xinh đẹp nhất trong các cô sơn nữ da màu đồng, và là người được các chiến binh Negrito yêu quý nhất. Tâm tính nàng lúc thì điệu đà, lúc thì kiêu hãnh xa cách, khi thì lại si tình. Không một người chiến binh nào lại không mơ có nàng làm vợ. Nhưng nàng có cách sử dụng lưỡi rìu để tránh bị đưa tới làm lễ cưới trước ban thờ. Observe how they pass over fallen twigs without making the slightest noise. The only sound to be heard is their somewhat heavy breathing. The fact is that they are all a little fat just now after the heavy gorging. But in time they will work this off. For the moment, however, it constitutes their chief danger. Hãy nhìn xem họ tiến lên trên những cành cây mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Người ta may lắm cũng chỉ nghe thấy tiếng thở hơi dồn dập của họ. Thực tế là họ có hơi mập ra do ăn uống phè phỡn, nhưng rồi họ sẽ thon gọn lại ngay thôi. Và lúc này đó chính là mối nguy duy nhất đang đe dọa họ. The redskins disappear as they have come like shadows. And soon their place is taken by the beasts. A great and motley procession. Lions, tigers, bears, and the innumerable smaller savage things that flee from them. For every kind of beast. And, more particularly, all the man-eaters live cheek by jowl on the favored island. Their tongues are hanging out. They are hungry tonight. Người da đỏ biến nhanh như khi họ tới, như những hình bóng. Tiếp sau đó là các loài dã thú trong đội hình vừa lộn xộn vừa dàn trải. Nào hổ, nào sư tử, nào gấu và vô vàn những con vật khác bé hơn đang chạy trốn vì dã thú. Nhất là những loài ăn thịt người, sống cạnh nhau trên hòn đảo được ưu đãi này. Chúng chạy, lưỡi thè lè ra. Đêm nay, chúng đang đói. When they have passed, comes the last figure of all. A gigantic crocodile. We shall see for whom she is looking presently. Khi cả bầy đã đi qua, hiện lên một con cuối cùng. Một con cá sấu to kinh dị. Chúng ta sẽ biết nó đuổi theo ai. The crocodile passes. But soon the boys appear again. For the procession must continue indefinitely until one of the parties stops or changes its pace. Then quickly they will be on top of each other. All are keeping a sharp lookout in front. But none suspects that the danger may be creeping up from behind. This shows how real the island was. Cá sấu qua xong rồi lại đến bọn con trai. Vì cuộc đuổi bắt phải tiếp tục mãi cho đến khi nào một trong số các tốp này dừng lại hoặc thay đổi tốc độ. Khi đó chúng sẽ nhanh chóng va vào nhau.
Nay thì tốp nào cũng đang chăm chăm nhìn về phía trước, mà chẳng mảy may bận tâm đến mối hiểm nguy có thể xuất hiện từ phía sau. Đó là thực tế trên đảo. The first to fall out of the moving circle was the boys. They flung themselves down on the sward, close to their underground home. I do wish Peter would come back, every one of them said nervously. Though in height and still more in breadth, they were all larger than their captain. I am the only one who is not afraid of the pirates, Slightly said, in the tone that prevented his being a general favorite. But perhaps some distant sound disturbed him, for he added hastily, but I wish he would come back and tell us whether he has heard anything more about Cinderella. Những kẻ đầu tiên tách ra khỏi cái vòng quay đèn cù này là đám trẻ lạc. Chúng lăn vào đám cỏ cao gần nơi chúng ở dưới đất. Giá mà Peter trở về nhỉ? Chúng lo lắng nghĩ vậy. Mặc dù tất cả đều to lớn hơn thủ lĩnh. Tớ là đứa duy nhất không sợ bọn cướp biển, Slyly nói với cái giọng khiến nhiều đứa khác phát chán. Chắc có tiếng gì đấy từ nơi xa vọng về khiến nó lo ngại nên nó vội thêm. Nhưng tớ rất mong Peter về và cho chúng mình biết thêm tin tức về lọ lem. They talked of Cinderella, and Toodles was confident that his mother must have been very like her. It was only in Peter's absence that they could speak of mothers. The subject being forbidden by him is silly. All I remember about my mother, Nibs told them, is that she often said to my father, "Oh, how I wish I had a checkbook of my own." I don't know what a checkbook is, but I should just love to give my mother one. Cả bọn bắt đầu kể về lọ lem và Tuto cam đoan rằng mẹ nó rất giống lọ lem. Chỉ khi nào Peter đi vắng, bọn trẻ mới dám nói chuyện về mẹ chúng. Một chủ đề mà Peter không bao giờ cho phép động tới. Nip nói với họ, kỷ niệm duy nhất của tớ về mẹ tớ là mẹ tớ rất hay bảo bố tớ, ước gì em có tài khoản riêng nhỉ. Tớ không biết tài khoản là cái gì nhưng tớ cũng rất thích nếu được mẹ cho một cái. While they talked they heard a distant sound. You or I, not being wild things of the woods, would have heard nothing. But they heard it, and it was the Grimm song. Trong khi chúng nói chuyện, có tiếng gì từ xa vọng tới. Bạn cũng như tôi không quen với đời sống hoang dã chắc chẳng thể nào nghe được gì. Nhưng tai bọn trẻ rất thính đã bắt được bài hát này. Yo ho! Yo ho! The pirate life. The flag o' skull and bones. A merry hour. A hempen rope. And hey for Davy Jones. At once the lost boys. But where are they? They are no longer there. Rabbits could not have disappeared more quickly. Yo-ho! Đời cướp biển là đây. Xương sọ, xương ống chân lủng lẳng treo đầy. Rượu ngon, nhắm tốt, dây thừng dèo. Hát lên nào Davy John, hoan hô. Ngay tức thì, bọn trẻ lạc, nhưng chúng đâu rồi nhỉ? Chúng đã biến mất, nhanh hơn thỏ. I will tell you where they are. With the exception of Nibs, who has darted away to reconnoiter. They are already in their home under the ground. A very delightful residence of which we shall see a good deal presently. But how have they reached it? For there is no entrance to be seen. Not so much as a large stone, which if rolled away, would disclose the mouth of a cave. Look closely, however, and you may note that there are here 7 large trees, each with a hole in its hollow trunk as large as a boy. Tôi sẽ bảo cho các bạn biết chúng ở đâu.
Trừ Nip đang đi trinh thám, cả bọn đã chui vào trong nhà ngầm dưới đất, một nơi ở đầy thú vị. Nhưng chúng làm thế nào mà được như thế? Vì chẳng thấy lối vào ở đâu. Dù cho ta có dọn đi một đống bụi cây, ta cũng chỉ thấy có lối vào một cái hang mà thôi. Tuy vậy, bạn thử nhìn kỹ hơn mà xem. Có khi bạn sẽ thấy trên 7 thân cây to mà rỗng, có những lỗ khoét vừa với thân hình một đứa trẻ. These are the 7 entrances to the home under the ground, for which Hook has been searching in vain these many moons. Will he find it tonight? As the pirates advanced, the quick eye of Starkey sighted Nibs disappearing through the wood, and at once his pistol flashed out. But an iron claw gripped his shoulder. Đó chính là 7 lối vào của nơi ẩn náu dưới đất mà Hook đã vô vọng tìm kiếm bao đêm chăng? Liệu đêm nay hắn có tìm thấy không? Trong lúc bọn cướp biển đang tiến lên, đôi mắt tinh tường của Starkey thoáng thấy Nip đang lẩn lướt đằng sau các gốc cây và ngay tức thì, hắn chĩa súng ngắn vào cậu bé. Nhưng một cái móc sắt đã cào lên vai hắn. Captain, let go, he cried, writhing. Now for the first time we hear the voice of Hook. It was a black voice. Put back that pistol first, it said threateningly. It was one of those boys you hate. I could have shot him dead. And the sound would have brought Tiger Lily's redskins upon us. Do you want to lose your scalp? Thủ lĩnh, thả tôi ra. Hắn vặn người vì đau kêu lên. Và thế là lần đầu tiên ta được nghe giọng của Hook, giọng tên cướp rắn đanh. Dẹp súng của mày đi đã, hắn đe dọa nói. Nhưng đó là một thằng danh con mà thủ lĩnh căm thù ghê gớm cơ mà. Tôi đang định hạ nó đây. Để bọn da đỏ nghe thấy tiếng súng ấy hả? Mày có định để chúng lột da đầu hay không đấy? Shall I after him, Captain? Asked pathetic Smee. And tickle him with Johnny Corkscrew. Smee had pleasant names for everything. And his cutlass was Johnny Corkscrew, because he wiggled it in the wound. One could mention many lovable traits in Smee. For instance, after killing, it was his spectacles he wiped instead of his weapon. Thủ lĩnh, hay để tôi đuổi theo nó? Smee đề nghị. Tôi sẽ dùng máy khoan Johnny ngoáy cho nó một cái. Smee luôn nghĩ ra các loại tên gọi đủ kiểu cho mọi thứ, và con dao dài của hắn tên là máy khoan Johnny, vì hắn có thói quen dùng lưỡi dao ngoáy trong vết thương. Ta còn có thể nêu những điểm hay ho khác của Smee, chẳng hạn như sau khi giết người, không phải hắn chùi vũ khí mà hắn lau kính. Johnny's a silent fellow, he reminded Hook. Not now, Smee, Hook said darkly. He is only one. And I want to mischief all the 7. Scatter and look for them. Johnny làm việc không gây tiếng động. Hắn nhắc Hook. Bây giờ không phải lúc. Smee, Hook hầm hừ. Thằng này chỉ có một mình và ta muốn tóm được cả 7 đứa. Nào, tản ra và tìm bằng được lũ chúng cho ta. The pirates disappeared among the trees. And in a moment their captain and Smee were alone. Hook heaved a heavy sigh. And I know not why it was. Perhaps it was because of the soft beauty of the evening. But there came over him a desire to confide to his faithful bosun the story of his life. He spoke long and earnestly. But what it was all about Smee, who was rather stupid, did not know in the least. Anon he caught the word Peter. Bọn cướp biển tan vào bóng đêm và chỉ còn lại tên thủ lĩnh cùng Smee. Hook thở dài. Tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Có thể là vì buổi tối quá trong lành. Và thế là hắn bèn tâm sự với tên phụ trách trung thành. Hắn nói rất lâu.
Giọng đầy xúc động. Nhưng Smee vốn đơn giản và thiển cận, chẳng hiểu gì. Tuy vậy, hắn chỉ nghe được có tên Peter. Most of all, Hook was saying passionately, I want their captain. Peter Pan. 'Twas he cut off my arm. He brandished the hook threateningly. I've waited long to shake his hand with this. Oh, I'll tear him. And yet, said Smee, I have often heard you say that Hook was worth a score of hands. For combing the hair and other homely uses. Trước nhất, là ta cần phải tóm được thằng thủ lĩnh của chúng. Peter Pan. Hook hung dữ nói. Chính nó đã cắt cụt tay ta. Hắn giơ cái móc sắt lên đe dọa. Từ lâu ta đã chờ được bắt tay nó với cái móc sắt này. Ta sẽ băm nhỏ nó ra. Nhưng tôi đã nghe thủ lĩnh bảo là cái móc sắt này lợi hại bằng 12 lần bàn tay trong việc chải đầu, và một lô các công dụng khác cơ mà. The captain answered. If I was a mother I would pray to have my children born with this instead of that. And he cast a look of pride upon his iron hand and one of scorn upon the other. Then again he frowned. Peter flung my arm, he said, wincing, to a crocodile that happened to be passing by. I have often, said Smee, noticed your strange dread of crocodiles. Đúng thế, nếu ta là đàn bà, ta sẽ ước gì đẻ ra được lũ con với cái móc kiểu này thay cho tay. Hắn tự hào ngắm nhìn móc sắt, và khinh bỉ nhìn sang bàn tay lành lặn, rồi hắn lại cau mày. Peter đã ném tay ta cho con cá sấu qua đường lúc đó. Hắn nghiến răng nói. Tôi cũng nhận thấy thủ lĩnh sợ cá sấu quá thể. Smee nhận xét. Not of crocodiles. Hook corrected him. But of that one crocodile. He lowered his voice. It liked my arm so much, Smee, that it has followed me ever since. From sea to sea and from land to land. Licking its lips for the rest of me. In a way, said Smee, it's sort of a compliment. I want no such compliments. Hook barked petulantly. I want Peter Pan. Who first gave the brute its taste for me? Không phải ta sợ cá sấu. Ta chỉ sợ có một con cá sấu ấy thôi. Hắn hạ giọng. Smee, tay ta quá ngon đối với nó. Cho nên từ đó nó bèn cứ nhằng nhẵng đuổi theo ta. Trên đất liền, trên biển, vừa đi vừa liếm mép khi nghĩ tới lúc nó được xơi nốt phần còn lại. Nói cho cùng thì đấy cũng là nó khen thủ lĩnh. Tao chẳng cần khen kiểu đấy. Hook gào lên. Tao muốn giết cái thằng Peter Pan đã dám cho con quái vật ấy bén mùi thì tao. He sat down on a large mushroom. And now there was a quiver in his voice. Smee, he said huskily. That crocodile would have had me before this. But by a lucky chance it swallowed a clock which goes tick-tick inside it. And so before it can reach me I hear the tick and bolt. He laughed. But in a hollow way. Hắn ngồi xuống một cây nấm lớn và run lên. Smee, con quái xấu ấy đáng ra đã bắt được ta. Và xơi tái từ lâu rồi nhưng do vận may không ngờ. Nó lại ăn phải một cái đồng hồ cứ kêu tích tắc trong bụng nó. Thế là cứ khi nào nó tới gần, ta đều nghe thấy trước và ta chạy thoát. Hắn cười nhưng tiếng cười không có gì là vui. Someday, said Smee, the clock will run down. And then he'll get you. Hook wetted his dry lips. He said. That's the fear that haunts me. Có ngày đồng hồ chết và nó sẽ bắt được thủ lĩnh.
Smee tiên đoán. Hook liếm đôi môi khô. Đúng vậy. Chính thế mà nỗi sợ cứ đeo bám theo ta. Since sitting down he had felt curiously warm. Smee, he said. This seat is hot. He jumped up. Odds bobs. Hammer and tongs, I'm burning. Từ khi hắn ngồi xuống, cảm giác nóng kỳ lạ dính vào hắn. Smee, chỗ ta ngồi nóng bỏng lên này. Hắn nhảy dựng dậy. Smee, quỷ tha ma bắt, đít ta cháy rồi. They examined the mushroom, which was of a size and solidity unknown on the mainland. They tried to pull it up, and it came away at once in their hands, for it had no root. Stranger still, smoke began at once to ascend. The pirates looked at each other. A chimney, they both exclaimed. Chúng xem xét kỹ cái nấm. Đó là một cây nấm có kích cỡ chắc chắn chưa từng thấy trên đảo. Chúng túm lấy rìa nấm và giật ra dễ dàng vì nấm không có chân. Lạ hơn nữa là có khói bốc ra từ lỗ thân nấm. Hai tên cướp nhìn nhau. Ống khói. Chúng cùng kêu lên. They had indeed discovered the chimney of the home under the ground. It was the custom of the boys to stop it with a mushroom when enemies were in the neighborhood. Not only smoke came out of it, there came also children's voices. For so safe did the boys feel in their hiding place that they were gaily chattering. The pirates listened grimly, and then replaced the mushroom. They looked around them and noted the holes in the 7 trees. Quả là chúng đã phát hiện ra ống khói của ngôi nhà dưới đất. Mỗi khi kẻ thù tới gần, tụi trẻ lạc thường hay lấy một cây nấm che ống khói lại. Không những có khói bay lên từ đó, mà người ta còn nghe thấy cả giọng trẻ con. Vì lũ trẻ cảm thấy an toàn trong nơi ẩn nấp nên tán gẫu, và cười đùa một cách vô tư. Bọn cướp căng thẳng lắng nghe một hồi, rồi chúng đặt cây nấm vào chỗ cũ. Sau đó, chúng tìm kiếm xung quanh, và chẳng mấy chốc đã tìm ra 7 lỗ trổ trên 7 cái cây. Did you hear them say Peter Pan's from home? Smee whispered, fidgeting with Johnny Corkscrew. Hook nodded. He stood for a long time lost in thought. And at last a curdling smile lit up his swarthy face. Smee had been waiting for it. Unrip your plan, Captain, he cried eagerly. Thủ lĩnh có nghe thấy chúng bảo nhau là Peter không có nhà hay không? Smee vừa thì thầm hỏi vừa mân mê máy khoan Johnny. Hook gật đầu. Hắn trầm tư suy tính một lúc rồi nở một nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt sạm nắng. Smee đành chờ phản ứng của sếp. Thủ lĩnh tính sao đây? Hắn săn đón hỏi. To return to the ship, Hook replied slowly through his teeth. And cook a large rich cake of a jolly thickness with green sugar on it. There can be but one room below, for there is but one chimney. The silly moles had not the sense to see that they did not need a door apiece. That shows they have no mother. We will leave the cake on the shore of the mermaid's lagoon. These boys are always swimming about there, playing with the mermaids. They will find the cake and they will gobble it up. Because, having no mother, they don't know how dangerous 'tis to eat rich damp cake. Quay trở về tàu, Hook nghiến răng chậm rãi trả lời. Ta làm một chiếc bánh thật to rồi đổ đường xanh lên trên. Chắc đây chỉ có một phòng, vì chỉ có một ống khói. Cái lũ chuột chũi ngu xuẩn ấy không biết rằng, chúng chẳng việc gì lại cần phải có mỗi thằng một cửa ra vào. Chứng tỏ rằng chúng không có mẹ. Ta sẽ để chiếc bánh trên bờ hồ tiên cá. Bọn này hay ra đấy bơi và chơi với lũ tiên cá. Chúng sẽ thấy cái bánh và sẽ xơi kỳ hết thì thôi. Vì chúng không có mẹ, nên không thể biết rằng ăn một cái bánh quá bổ.
Và quá béo là nguy hiểm như thế nào? He burst into laughter. Not hollow laughter now, but honest laughter. Aha! They will die. Smee had listened with growing admiration. It's the wickedest, prettiest policy ever I heard of, he cried. And in their exultation they danced and sang. Hắn phá lên cười. Lần này thì hắn cười thật thoải mái. Ha ha ha, và thế là chúng sẽ chết. Smee càng nghe càng phục. Thật là mánh khóe khôn ngoan và gian nhất mà tôi được biết. Trong cơn vui sướng, chúng nhảy múa và hát. Avast! Belay! When I appear. By fear they're overtook. Knots left upon your bones when you have shaken claws with hook. Áp sát mạn tàu khi ta xuất hiện. Cả lũ bay đều run sợ trong quần. Xương thì dày còn da lại mỏng. Móc sát vào là thiệt đến thân. They began the verse, but they never finished it, for another sound broke in and stilled them. There was at first such a tiny sound that a leaf might have fallen on it and smothered it. But as it came nearer it was more distinct. Tick 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 tick. Hook stood shuddering, one foot in the air. Chúng vừa cất lời thì chợt có tiếng động. Tiếng kêu ken két khẽ đến nỗi lá rơi cũng có thể làm át đi. Rồi tiếng động rõ nét hơn. Tích, 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 tích. Hook đứng sững người. Rùng mình. Một chân co lên. The crocodile. He gasped. And bounded away. Followed by his bosun. It was indeed the crocodile. It had passed the redskins, who were now on the trail of the other pirates. It oozed on after Hook. Con cá sấu ấy đấy. Hắn nói như nghẹn đi. Rồi hắn chuồn lẹ. Theo sau là tên quản lý. Đó quả là con cá sấu thật. Nó đã vượt qua được toán da đỏ đang đi truy lùng bọn cướp biển. Còn nó thì đuổi theo Hook. Once more the boys emerged into the open. But the dangers of the night were not yet over. For presently Nibs rushed breathless into their midst, pursued by a pack of wolves. The tongues of the pursuers were hanging out. The baying of them was horrible. Lại một lần nữa, bọn con trai trồi lên mặt đất, nhưng những mối hiểm nguy trong đêm tối chưa tan hết, vì Nib hiện ra giữa đám, thở không ra hơi, kéo theo một bầy chó sói lưỡi thè lè đang hú lên những tiếng kêu ghê rợn. Save me! Save me! Cried Nibs, falling on the ground. But what can we do? What can we do? It was a high compliment to Peter that at that dire moment their thoughts turned to him. Cứu tớ với! Cứu tớ với! Nib vừa kêu vừa ngã vật xuống đất. Chúng tớ phải làm gì? Làm gì? Đối với Peter thì quả là sung sướng khi biết rằng trong những phút giây nguy hiểm, mọi người đều nghĩ đến cậu. What would Peter do? They cried simultaneously. Almost in the same breath they cried. Peter would look at them through his legs. And then, let us do what Peter would do. Nếu Peter ở đây thì cậu ấy làm gì nhỉ? Cả bọn đều kêu lên. Gần như đồng thời, chúng cùng nói. Có khi Peter sẽ nhìn chúng qua hai cẳng chân. Rồi chúng cùng tiếp. Chúng mình cùng làm như Peter đi. It is quite the most successful way of defying wolves. And as one boy they bent and looked through their legs. The next moment is the long one. But victory came quickly.
For as the boys advanced upon them in the terrible attitude, the wolves dropped their tails and fled. Now Nibs rose from the ground, and the others thought that his staring eyes still saw the wolves. But it was not wolves he saw. Quả là không có cách nào tốt hơn để rũ bỏ được lũ sói. Và cả bọn cùng chổng mông lên trời. Cúi nhìn lũ chó sói qua hai chân dang rộng. Vài giây dài tưởng chừng như thế kỷ trôi qua. Rồi chiến thắng đã rõ ràng. Khi tụi trẻ tiến lên trong tư thế đáng sợ đó, lũ chó sói đột nhiên quay ngoắt lại và bỏ chạy cúp cả đuôi. Nít bấy giờ mới đứng dậy được. Và bọn trẻ tự nhủ rằng mắt thằng bé này vẫn còn như đang nhìn thấy chó sói. Mà lại không phải là chó sói. I have seen a wonderfuler thing, he cried, as they gathered round him eagerly. A great white bird. It is flying this way. What kind of a bird? Do you think? I don't know, Nibs said, awestruck. But it looks so weary. And as it flies it moans. Poor Wendy. Tớ nhìn thấy một thứ tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nó kể trong lúc bọn trẻ vây quanh nó. Có một con chim trắng. Bay ở phía này này. Là chim gì? Tớ không biết. Nít thích thú kể. Nhưng nó có vẻ mệt mỏi. Với lại nó vừa bay vừa kêu khổ thân Wendy. Poor Wendy. I remember, said slightly instantly. There are birds called Wendy's. See. It comes, cried Curly, pointing to Wendy in the heavens. Khổ thân Wendy à? Tớ nhớ là có những loài chim tên là chim Wendy. Slyly vội kêu. Nhìn kìa, nó đấy. Curly vừa la vừa giơ tay chỉ về phía Wendy trên không trung. Wendy was now almost overhead, and they could hear her plaintive cry. But more distinct came the shrill voice of Tinker Bell. The jealous fairy had now cast off all disguise of friendship, and was darting at her victim from every direction, pinching savagely each time she touched. Wendy giờ đây gần như bay ngay phía trên đầu tụi trẻ, và chúng nghe thấy tiếng cô rên rỉ, nhưng còn rõ hơn nữa là tiếng Tinker Bell. Cô tiên ghen tức đã buông rơi tất cả những dấu hiệu giả danh tình bạn, và ra sức nhào vào Wendy. Cấu xé cô này thật tàn nhẫn. Hello, Tink, cried the wondering boys. Tink's reply rang out. Peter wants you to shoot the Wendy. It was not in their nature to question when Peter ordered. Chào Tinker Bell. Bọn trẻ ngạc nhiên kêu lên. Tinker Bell lanh lảnh kêu lên. Peter muốn các cậu bắn vào con Wendy này đấy. Bọn trẻ không có thói quen cãi lại lệnh của Peter. Let us do what Peter wishes, cried the simple boys. Quick! Bows and arrows. All but Toodles popped down their trees. He had a bow and arrow with him. And Tink noted it, and rubbed her little hands. Tuân lệnh sếp. Chúng ngây thơ kêu. Nhanh nhanh. Chúng mình lấy cung tên ra thôi. Tất cả đều chạy về lỗ cây của mình trừ Toodle. Nó đã mang sẵn cung tên trong tay. Tinker Bell nhìn thấy và xoa tay. Quick! Toodles! Quick! She screamed. Peter will be so pleased. Toodles excitedly fitted the arrow to his bow. Out of the way. Tink! He shouted. And then he fired. And Wendy fluttered to the ground with an arrow in her breast. Nhanh lên! Toodle! Nhanh! Peter sẽ vui lắm đấy! Toodle luống cuống chỉnh mũi tên. Tránh ra! Tinker Bell! Rồi nó thả dây cung và Wendy rơi phịch xuống đất. Mũi tên cắm trên ngực.